Joseph levanto la vista, con el rostro demacrado por el agotamiento y la humiliación. Informar que, general, que nos disparamos en la oscuridad, que miles de nuestros hombres murieron por no entenderse, que el enemigo obtuvo una gran victoria simplemente por no estar presente. Los oficiales no dijeron nada. Informemos, continuó el emperador con voz ronca, de que hubo confusión durante un encuentro nocturno. Reconocimos las bajas. Nos reagrupamos y continuamos la campana. Y rezamos para que los historiadores del futuro tengan la amabilidad de pensar que simplemente fuimos incompetentes en lugar de lo que fuera que esto fuera. Uno de los oficiales más jóvenes, conmocionado por lo que había presenciado, ese aventurero a preguntar: Su Majestad, ¿qué pasó? ¿Cómo sucedió esto? El emperador se levantó y caminó hacia la entrada de la tienda, contemplando la luz del amanecer sobre el campamento disperso. Reunimos a un pueblo digno de un imperio, y asumimos que la querían como uno solo. Hablábamos idiomas diferentes, guardábamos rencores diferentes, temíamos cosas diferentes. Y cuando llegó la oscuridad y el miedo se apoderó de nosotros, olvidemos que todos estábamos del mismo bando. Se volvió hacia sus oficiales. Los otomanos no nos derrotaron aquí. Nos derrotamos a nosotros mismos. Recordémoslo, caballeros. Recordémoslo cuando entrenan a sus hombres, cuando planifican sus campanas, cuando forman sus ejércitos. La mayor amenaza para cualquier fuerza no siempre es el enemigo en el campo de batalla, a veces es el caos interior. Las palabras del emperador resultaron proféticas. La Batalla de Karánsebes marcó un hito en el pensamiento militar sobre la organización, la comunicación y las dimensiones psicológicas de la guerra. Demostró que un ejército es más que solo hombres armados. Es un sistema complejo de comunicación, confianza, disciplina y entendimiento compartido que puede desmoronarse catastróficamente en las condiciones inadecuadas. Para los soldados que sobrevivieron a esa terrible noche, el recuerdo persistió. Muchos levantan cicatrices físicas, heridas infligidas no por armas enemigas, sino por las balas y cuchilladas de sus propios compañeros. Pero las cicatrices psicológicas eran más profundas. Habían experimentado la peor pesadilla militar, luchar desesperadamente por sobrevivir solo para descubrir que habían estado luchando contra sí mismos. Algunos convirtieron su experiencia en humor negro, compartiendo chistes negros sobre la batalla que ganamos contra nosotros mismos. Otros guardaron silencio al respecto, incapaces o reacios a explicar lo sucedido a sus familiares y amigos en casa. Algunos se convirtieron en firmes defensores de la reforma militar, utilizando su experiencia como prueba de que los ejércitos necesitaban una mejor comunicación, métodos de identificación más claros y una disciplina más rigurosa. Y en las tabernas y fogatas de los ejércitos de toda Europa, la historia se difundió. Se cantaba como una advertencia, como una comedia negra, como una leyenda imposible. Has oído hablar del ejército austriaco que libró una batalla y perdió contra sí mismo, así preguntaban los soldados. La historia parecía demasiado absurda para ser cierta, pero demasiado específica para ser completamente falsa. Así, entró en el reino de la leyenda histórica, ese espacio incierto donde la verdad y el mito se confunden, donde la pregunta, ¿realmente sucedió esto? Pierde importancia frente a lo que la historia revela sobre la naturaleza humana, la organización militar y el caos que se esconde bajo la superficie de cualquier sistema complejo. 100,000 soldados habían acampado cerca de Karánsebes una tarde de septiembre de 1788.
A la mañana siguiente, miles de personas habían muerto o resultado heridas. El ejército estaba disperso y el nombre de un lugar se había convertido en sinónimo de un catastrófico fracaso organizativo. Los otomanos, cuando finalmente llegaron, encontraron un campo de batalla abandonado y obtuvieron la victoria sin desenvainar la espada. La noche en que un ejército se autodestruyó marcó un punto de inflexión, no en la guerra, que los Habsburgo finalmente concluyeron sin una victoria decisiva, sino en la forma en que los líderes militares percibían las vulnerabilidades ocultas de sus fuerzas. Demostró que, a veces, la derrota más devastadora no proviene de la acción del enemigo, sino del colapso interno. Que el caos siempre está y que mantener el orden y la cohesión es quizás el desafío más fundamental de cualquier gran organización. Con el paso de las décadas y los siglos, la Batalla de Karánsebes dejó de ser una preocupación militar inmediata para convertirse en una curiosidad histórica. Sin embargo, las lecciones siguieron siendo relevantes, aplicables en contextos mucho más allá de la guerra europea del siglo XVIII. En la respuesta a desastres, en la gestión organizacional y en cualquier situación donde diversos grupos deben coordinarse bajo presión. El río fluye junto a Karánsebes, indiferente el drama humano que intentó ese desado en sus orillas. Los campos donde los soldados disparaban contra sus propios camaradas son ahora apacibles tierras de cultivo. La oscuridad que intentó ocultaba al amigo del enemigo ha dado paso a las luces de la civilización moderna. Pero la historia perdura. La historia de la confusión y el fracaso en cascada. La historia de cómo las barreras lingüísticas se convirtieron en líneas de batalla. La historia de la noche en que la oscuridad, la diversidad y el desastre se combinaron para crear una de las catástrofes militares más extrañas de la historia. 100,000 hombres camparon. Al amanecer, estaban derrotados, no por espadas ni balas enemigas, sino por sus propias armas, su propia confusión, su propio miedo. No necesitaban enemigos. Solo oscuridad, falta de comunicación y la terrible certeza de que, a veces, el mayor peligro viene de dentro. La noche era oscura, peligrosamente oscura. 100,000 soldados del Imperio Habsburgo acamparon cerca de la pequeña ciudad de Karánsebes, en lo que hoy es Rumania. Habían marchado durante días, cansados pero confiados, como parte de la gran campaña del emperador José II contra los turcos otomanos. Regimientos de todo el imperio, austríacos, húngaros, croatas, serbios, italianos, checos, se habían reunido, una fuerza poliglota que representaba la vasta diversidad del poder Habsburgo. Pero esa diversidad se convertiría en su perdición. Porque en esa noche de septiembre de 1788, algo extraordinario ocurriría. Algo tan extraño, tan catastrófico, tan completamente absurdo, que los historiadores debatirían durante siglos si realmente ocurrió. Un ejército libraría una batalla. Un ejército sufriría miles de bajas. Un ejército sería derrotado y obligado a retirarse en completo desorden. Y no habría ningún enemigo presente. Esta es la historia de la Batalla de Karánsebes. La noche en que la confusión se convirtió en carnicería. La noche en que el ejército de un imperio se destruyó a sí mismo. Y la noche que a veces demostró ser el enemigo más peligroso es el caos mismo. En 1788, el Imperio Habsburgo era un estado multinacional en expansión que se extendía desde la actual Austria, pasando por Hungría, territorios checos, partes de Polonia, Italia y los Balcanes. Era poderoso, pero profundamente fragmentado. Un mosaico de etnias, lenguas, religiones y culturas unidas por la lealtad dinástica,
y la fuerza militar. El emperador José II, un ambicioso reformista, había involucrado al imperio en la guerra austro-turca, un conflicto que se prolongaba desde 1787. Los otomanos, aunque habían superado su apogeo, seguían siendo un adversario formidable, y la guerra no había transcurrido tan bien como Viena esperaba. Las campanas se habían estancado, los asedios habían fracasado, y ambos bandos estaban exhaustos por las constantes maniobras. Para septiembre de 1788, una enorme fuerza de los Habsburgo avanzaba por la región del Banado, en la actual Rumania, persiguiendo a las fuerzas otomanas y buscando a provocar la ventaja antes de la llegada del invierno. El ejército era enorme. Se estima que rondaba los 100,000 hombres, y abarcaba prácticamente todos los rincones del imperio. Pero esta diversidad, que debería haber sido una fortaleza, ocultaba una vulnerabilidad. Los soldados hablaban docenas de idiomas diferentes. El alemán era el idioma oficial del mando, pero muchos oficiales y la mayoría de los soldados solo hablaban sus lenguas maternas: húngaro, croata, serbio, italiano, checo y romano. La comunicación entre unidades era difícil incluso en las mejores circunstancias. Y las circunstancias estaban a punto de volverse muy diferentes a las mejores. El ejército había estado marchando con intensidad y la disciplina se estaba desgastando. Los soldados estaban exhaustos. Los suministros eran irregulares y la constante amenaza de los invasores otomanos mantenía a todos en vilo. Los oficiales luchaban por mantener el orden en la extensa fuerza multiétnica. Unidades de diferentes regiones se observaban con recelo, fruto de antiguas rivalidades y malentendidos culturales. En la tarde del 17 de septiembre de 1788, el ejército acampó cerca de la ciudad de Karánsebes, orillas del río Timis. Los exploradores habían informado de la presencia de fuerzas otomanas en la zona, aunque se desconocen su número exacto y su ubicación. Se ordenó al ejército mantener la máxima alerta. Se apostaron centinelas. Se enviaron patrullas y los oficiales instruyeron a sus hombres para que estuvieran preparados en un posible ataque nocturno. El escenario estaba preparado. No para una batalla contra los otomanos, sino para algo mucho más extraño. Al anochecer sobre el campamento, un destacamento de hussars, caballería ligera de exploración, en su mayoría de etnia húngara, cruzó el río Timis en una patrulla de reconocimiento. Su misión era sencilla: explorar el terreno, localizar fuerzas otomanas y informar. Era una tarea rutinaria para la caballería experimentada. Al otro lado del río, los hussars se encontraron con un grupo de viajeros romaníes con carretas. Entre sus mercancías había una provisión de alcohol, aguardiente, según la mayoría de los relatos. Los hussars, cansados y sedientos tras días de dura marcha, decidieron que valía la pena investigar. Negociaron la compra del alcohol, instalaron un bar improvisado y comenzaron a disfrutar. Lo que ocurrió a continuación desencadenaría una cascada de desastres. Mientras los hussars bebían, un grupo de infantería austriaca de otro regimiento llegó al cruce del río. Estos soldados, al ver a sus camaradas con alcohol, exigieron compartir el botín. Los hussars, ya algo borrachos y poseídos por lo que habían comprado, se negaron. La discusión se intensificó. Se intercambiaron palabras en húngaro y alemán, idiomas que ambos grupos entendían a medias. Los ánimos se caldearon. Alguien empujó a otro. Y entonces, en la oscuridad y la confusión, se oyó un disparo. Nadie sabe con certeza quién disparó primero, en si fue accidental o intencional. Pero ese único disparo fue como una chispa en un polvorín. Los hussars, soldados de caballería entrenados en zona de combate, reaccionaron instintivamente a los disparos.
Montaron sus caballos y comenzaron a gritar advertencias. Pero aquí se reveló la falla fatal del ejército multiling. Los hussars gritaron en húngaro. Turco. Turco. Que significaba, los turcos están aquí. La infantería austriaca, outwore los gritos y disparos, pero sin comprender con claridad el idioma húngaro en la oscuridad. Asumió que estaban siendo atacados. Comenzaron a repulgarse hacia el cruce del río, disparando mientras se retiraban. Sus oficiales, incapaces de ver lo que ocurría y oyendo solo chos y disparos, asumieron que se estaba produciendo un asalto otomano. El pánico empezó a extenderse como un contagio. De vuelta en el campamento principal, las unidades oyeron disparos al otro lado del río y se pusieron en alerta máxima. Los oficiales gritaban órdenes en alemán. Pero muchos soldados no hablaban alemán lo suficientemente bien como para comprender órdenes cumplidas bajo presión. Los tambores dieron la alarma. Los soldados tomaron sus armas y corrieron hacia sus puntos de concentración en la oscuridad. Pero en el caos y la oscuridad, los regimientos se mezclaron. Una unidad croata se topó con una posición serbia. Un regimiento italiano se vio rodeado por la caballería húngara. Y por todas partes, los hombres gritaban en diferentes idiomas, incapaces de comunicarse, incapaces de entender lo que sucedía. Los hussars regresaron atronadores cruzando el río, a caballo y sin dejar de gritar advertencias en húngaro. Para las unidades de infantería que se formaban en la oscuridad, el sonido de la caballería al galope cargando hacia ellos solo podía significar una cosa, un ataque enemigo. Las unidades comenzaron a disparar contra la caballería que se acercaba. Los hussars, al recibir repentinamente fuego de su propio bando, se dispersaron confundidos. Algunos respondieron al fuego, sin darse cuenta de que disparaban contra otros soldados Habsburgo. Los oficiales que los acompañaban intentaron restablecer el orden. Pero sus órdenes húngaras resultaron incomprensibles para las unidades alemanas y eslavas que disparaban. En cuestión de minutos, todo el campamento se sumió en el caos. Las unidades disparaban en todas direcciones, alcanzando a aliados y enemigos por igual, solo que no había enemigos, solo amigos confundidos con enemigos en la oscuridad. Los oficiales cabalgaban a través del caos intentando restablecer el orden, pero en la oscuridad, muchos fueron alcanzados por disparos de sus propios hombres, nerviosos, que los confundieron con caballería otomana. La confusión se vio agravada por la propia diversidad del ejército. Las unidades croatas confundieron a los soldados que gritaban en serbio con otomanos. Las órdenes italianas se malinterpretaron como señales enemigos. La caballería húngara fue atacada por la infantería austriaca, que no distinguía los uniformes en la oscuridad, y dependía del lenguaje para distinguir a sus aliados de sus enemigos. Y luego el propio emperador José II, que estaba presente con el ejército, sin darse cuenta empezó todo. El emperador, despertado por el caos y intentando comprender lo que ocurría, cabalgó hacia el centro de la confusión. Sus oficiales, intentando restablecer el orden, comenzaron a gritar órdenes en alemán. Alto, alto, que significa alto. Pero para los muchos soldados que no hablaban bien alemán, especialmente los de retaguardia que no podían ver lo que sucedía en el frente, la palabra alto les sonaba a algo completamente distinto. En la oscuridad y el pánico, oyeron ala, el grito de guerra de las fuerzas otomanas. El efecto psicológico fue instantáneo y catastrófico. Las unidades de retaguardia, convencidas de que las tropas otomanas se habían infiltrado en el campamento, iniciaron una retirada presa del pánico. Esta retirada desencadenó un efecto dominó. Las unidades, al ver a otras huir,
asumieron que la batalla estaba perdida y se unieron a la huida. Todo el ejército empezó a derrumbarse. Los artilleros, incapaces de ver los objetivos pero al or el chaos y creer que estaban siendo atacados, comenzaron a disparar cañones en la oscuridad. Los disparos impactaron entre las tropas de los Habsburgo, matando y hiriendo a cientos. Las explosiones y el fuego solo aumentaron el pánico, creando un círculo vicioso de terror. Las unidades de caballería, intentando restablecer el orden o escapar del caos, cargaron contra las formaciones de infantería, pisoteando a sus propios camaradas. Los carros de suministros volcaron en la retirada apresurada. Los soldados arrojaron armas y equipo para correr más rápido. Los oficiales que intentaron ponerse de pie y animar a sus hombres fueron ignorados o fusilados por tropas aterrorizadas que veían a las figuras de autoridad como simples fuentes de órdenes confusas. El río Timis, que el ejército había cruzado horizontes, se convirtió en una trampa mortal. Cientos de soldados, siendo presas del pánico, se lanzaron al agua en la oscuridad. Muchos se ahogaron, lastrados por el equipo o pisoteados por quienes los seguían. Los cadáveres se amontonaban en el cruce del río mientras la huida continuaba. Durante horas, el caos continuó. Las unidades se disparaban entre sí. La caballería cargaba contra formaciones aliadas. La artillería bombardeaba lo que creían posiciones enemigas, pero que, en realidad, eran sus propias tropas. La noche se convirtió en un infierno de confusión, fuego amigo y pánico generalizado. Y durante todo ese tiempo no había presente en un solo soldado otomano. Cuando finalmente amaneció en Karánsebes, la magnitud de la catástrofe se hizo evidente. El campamento de los Habsburgo quedó destruido. Tiendas quemadas, carros de provisiones volcados, equipo esparcido por kilómetros de terreno. Había cadáveres por todas partes, soldados muertos por disparos, artillería, pisoteos o ahogamientos. Cientos más resultaron heridos, muchos de gravedad. Los supervivientes estaban dispersos. Algunos habían huido a kilómetros del campamento original. Otros vagaban por la zona en pequeños grupos, aturdidos y confundidos. La cohesión de la unidad se había roto por completo. Los regimientos estaban mezclados. Los oficiales habían perdido el rastro de sus hombres, y la cadena de mando se había disuelto. Estimaciones conservadoras situaron las bajas en más de 1000 muertos, con varios miles más de heridos o desaparecidos. Algunos relatos sugieren que las cifras fueron incluso mayores. Pero incluso las cifras conservadoras representaron una pérdida significativa, una brigada entera de soldados perdidos por fuego amigo y pánico. El emperador José II, humillado y conmocionado, intentó restablecer el orden y regrupar el ejército. Pero tardó días en regrupar las unidades dispersas, atender a los heridos y dar cuenta de los desaparecidos. El emperador ordenó un silencio informativo total sobre el incidente, ordenando a los oficiales que solo informaran que se había producido una confusión durante un encuentro nocturno con exploradores otomanos. Pero la verdad no pudo ocultarse por completo. Los soldados hablaron. Las cartas llegaron a casa. La noticia se extendió entre las filas y, finalmente, a otros ejércitos. La historia del ejército que se había autodestruido se convirtió en fuente de humor negro y profunda preocupación en los círculos militares europeos. Y luego llegaron los otomanos. 2 días después del incidente, las fuerzas otomanas llegaron a Karánsebes. Encontraron el campamento de los Habsburgo abandonado, las fortificaciones destruidas y claras evidencias de una batalla reciente. Confundidos por lo sucedido, pero reconociendo una oportunidad,
Ocuparon la zona y leveran los suministros y el equipo que los Habsburgo habían dejado atrás. Los comandantes otomanos estaban desconcertados. Habían logrado una victoria significativa sin libre batalla. Los informes de inteligencia no explicaban lo sucedido. Habían sido emboscados los Habsburgo por otra fuerza otomana. Habían sufrido una epidemia. Habían recibido órdenes de retirarse. Pasarían años antes de que los otomanos supieran la verdad. Que el ejército de los Habsburgo simplemente se había autodestruido. La Batalla de Karánsebes, como se la conoció posteriormente, tuvo consecuencias inmediatas y duraderas. La guerra austro-turca, que ya había mal para los Habsburgo, se deterioró aún más. La pérdida de hombres, equipo y, sobre todo, moral, asestó un duro golpe a la campana. La reputación del emperador José II se resintió. Sus ambiciosas reformas y campanas militares ya eran controvertidas. El desastre de Karánsebes proporcionó a sus críticos argumentos sólidos. El emperador enfermó cada vez más durante los años siguientes. Y cuando falleció, en 1790, muchos atribuyeron su declive en parte al estrés y la humiliación de los fracasos de la guerra. Para el ejército de los Habsburgo, el incidente impulsó importantes reformas. La estandarización lingüística se convirtió en una prioridad. Se hicieron esfuerzos para garantizar que, al menos los oficiales pudieran comunicarse en alemán en todas las unidades. El entrenamiento hizo hincapié en los protocolos de identificación y comunicación durante las operaciones nocturnas. La naturaleza multinacional del ejército, considerada durante mucho tiempo una fortaleza, se reconoció como una posible vulnerabilidad que debía gestionarse. Pero más allá de las consecuencias militares y políticas inmediatas, la Batalla de Karánsebes se convirtió en algo más. Una historia de advertencia, una comedia oscura y un misterio histórico, todo en uno. El incidente plantea profundas preguntas sobre la naturaleza de la guerra y la psicología humana. ¿Cómo pudieron soldados profesionales, entrenados y experimentados, que en cuarto lugar, se produjo el efecto cascada? Cada reacción a la confusión inicial empeoró la situación, creando un círculo vicioso que rápidamente se descontroló. El pánico es contagioso y, en el reducido espacio de un campamento militar, se propagó con una velocidad devastadora. Finalmente, se produjo el fallo del mando y el control. Los oficiales no podían comunicarse eficazmente con sus hombres, no podían ver lo que sucedió y no podían restablecer el orden una vez que se rompía. La autoridad se disolvió ante el pánico generalizado. La pregunta que atormenta a los historiadores es, ¿ocurrió realmente? La Batalla de Karánsebes es uno de los eventos más controvertidos de la historia militar. Los registros contemporáneos son frustrantemente escasos. El silencio informativo del emperador José II fue parcialmente efectivo, y los registros militares oficiales de la época o bien no mencionan el incidente o bien solo describen un combate nocturno confuso. La mayor parte de lo que sabemos proviene de relatos posteriores, memorias escritas años después del suceso y informes de segunda mano. Algunos historiadores argumentan que el incidente se ha exagerado con el tiempo, que quizás un incidente de fuego amigo relativamente menor se convirtió en una leyenda tras ser narrado repetidamente. Otros señalan que la enorme vergüenza del acontecimiento naturalmente llevaría a la supresión oficial y que la ausencia de registros contemporáneos en realidad podría apoyar la tenacidad de la historia. Las autoridades habrían estado desesperadas por ocultar un desastre tan humillante. Lo cierto es que algo ocurrió en Karánsebes en septiembre de 1788. El ejército de los Habsburgos sufrió bajas y se retiró de la zona sin enfrentarse a las fuerzas otomanas.
Si el incident fue tan catastrófico como seguir la leyenda es un tema de debate, pero incluso una versión menos extrema de los hechos representaría un desastre militar extraordinario. Independientemente de los detalles exactos, la Batalla de Karánsebes ofrece lecciones duraderas para las organizaciones militares y cualquier sistema complejo, donde la comunicación y la coordinación son fundamentals. El incident demuestra la vulnerabilidad de las organizaciones grandes y diversas a los fallos en cascada. Un pequeño problema, una disputa por alcohol, desencadenó una reacción en cadena que destruyó la cohesión de todo un ejército. Este principio se aplica mucho más allá del ámbito militar. En cualquier sistema con múltiples componentes interconectados, pequeños fallos pueden derivar en averías catastróficas si no se implementan las medidas de seguridad adecuadas. Se destaca la importancia crucial de una comunicación clara, especialmente en situaciones de estas. La diversidad lingüística que convirtió al ejército de los Habsburgo en un símbolo de la unidad imperial se convirtió en una vulnerabilidad fatal cuando se hizo necesaria una comunicación rápida y inequívoca. Los ejércitos modernos invierten considerablemente en protocolos de comunicación, terminología estandarizada y capacitación lingüística específicamente para evitar tales fallos. La batalla ilustra cómo la psicología humana puede prevalecer sobre el entrenamiento y la disciplina en ciertas circunstancias. Estos eran soldados profesionales, no reclutas inexpertos, pero caen en el pánico y el combate fratricida. Comprender los factores psicológicos que desencadenan tales colapsos sigue siendo una preocupación clave para los psicólogos militares y la formación de líderes. Esto demuestra el peligro del sesgo de confirmación en situaciones de crisis. Una vez que los soldados creen estar bajo ataque, cualquier información ambigua, disparos, gritos, movimiento en la oscuridad, es interpretada como una confirmación de esa creencia. Esta trampa cognitiva afectaba a todos, desde los soldados rasos hasta los oficiales, e incluso al propio emperador. Finalmente, serve como recordatorio de que, a veces, el enemigo más peligroso es el propio desorden. Los otomanos no necesitaban destruir al ejército de los Habsburgo en Karánsebes. El ejército se lo impuso a sí mismo. En la guerra, como en cualquier empresa compleja, mantener la cohesión interna y prevenir daños autoinfligidos puede ser tan importante como derrotar a los enemigos externos. Hoy, la ciudad de Karánsebes, en Rumania, se asienta tranquilamente en el Valle de Temis, con sus calles apacibles y su historia prácticamente olvidada por quienes la habitan. Quedan pocos vestigios del desastre de 1788. Ningún monumento marca el lugar donde miles de soldados de los Habsburgo se dispararon entre sí en la oscuridad. Pero la batalla perdura en la memoria histórica. Se enseña en las academias militares como caso de estudio de fracaso catastrófico. Se menciona en debates sobre el colapso organizacional y se narra como uno de los desastres militares más extraños de la historia. Se ha convertido en un símbolo de cómo incluso las fuerzas más poderosas y mejor equipadas pueden verse destrozadas por la confusión, la falta de comunicación y el pánico. El propio imperio Habsburgo sobreviviría durante otro siglo y medio, disolviéndose finalmente en 1918 al final de la Primera Guerra Mundial. Pero el problema fundamental expuesto en Karánsebes, cómo mantener la unidad y la eficacia en un imperio diverso y multinacional, plegaría a los Habsburgo hasta su final. Tras el desastre, mientras los restos dispersos del ejército se reagrupaban lentamente, el emperador José tu permanecía sentado en su tienda, enfrentándose a la realidad de lo ocurrido. Los oficiales permanecían de pie, incómodos, esperando órdenes, instrucciones,
alguna explicación sobre cómo proctor, tras una catástrofe tan inexplicable. El emperador guardó silencio un buen rato, contemplando mapas que habían perdido todo significado. Toda la cuidadosa planificación, todas las consideraciones estratégicas, todas las maniobras diplomáticas que habían conducido a esta campaña, nada lo había preparado para la posibilidad de que su propio ejército simplemente se autodestruyera. Finalmente, uno de sus comandantes superiores habló con voz vacilante. Su Majestad, ¿cómo informamos esto?